Так, сейчас, Денчик, я сейчас тебе лично стримчик подрублю. Потому что я сейчас на этом... На YouTube решил запустить. Go fight. Сейчас, Денчик, 5 секунд. Ты же знаешь, что это за игра, да, хоть? Я вообще по нулям. Ну, я имею в виду, как, что за геймплей в ней. Я знаю, что про детектива, и все. И знаю то, что там... Ну такая, типа ходишь, общаешься туда-сюда. Ну, там фул диалоги, не более. Только диалоги, и все. Так, мыслитель. Невероятно умен, плохо в общении с людьми, знает много интересных фактов, мыслит нестандартно. Медиум имеет развитые психические способности, обаятельный, но неуравновешенный. Может начать терять рассудок. Спортсмен. Отлично развит физически, взаимодействие с окружающим миром, использует свое тело. Исполнитель, но тупой. Это, короче, Лёша. Так, ладно, давайте создать своего персонажа. Посмотрим, что это. Ты можешь там свои характеристики, да? Да-да-да, вот есть. Создать свои характеристики. Интеллект. Мыслительные способности, насколько вы умны. Так. Всех приветствую на стриме, кто меня смотрит. Ты ёбаная тварь, почему ты с фиолетовым дохнешь, ебанат? О боже, блядь, я ненавижу этих выблетков, нахуй. Тихо, 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 тихо. Тихо, Лёша. Это у меня кореш в Apex играет просто. Так, интеллект. Ну, пускай у него будет средний интеллект. Психика тоже средняя. Физиология тоже средняя. Ну и все, короче, самый среднестатистический человек у меня будет. Так, ух ты, это что такое? Навык. Лех, много удовольствия получаешь от игры. Катастрофическое количество удовольствия. Так. Логика. Управляйте интеллектуальной стихией, разложите мир по полочкам. Энциклопедия, риторика, драма, концептуализация. Я думаю, вот визуальный анализ надо брать. О. М? Да я так. Тёма, что хотел спросить? Этот. Вопрос не по делу. Вот этот Philips OneBlade. Нормально? Она под 0 или нет? Под 0,001 миллиметрик. Ну, она, короче, так, без раздражения, но... Вот знаешь, вот как тебя подстригут под нолик, прям на лысо. И вот чуть-чуть время проходит, такая легенькая щетинка есть. Прям чуть-чуть такая вот. Ну, нормально. Я просто родителям не нашел просто подарок. Ну, типа, я им сказал, что она такое. Бля, самое неприятное, что в ней сменное лезвие есть, но и оно дорогое. Там 1700, 1800, что такое вообще? Но там одна лезвие не на все время. Ну, я и говорю, что оно сменное. Типа, его надо менять раз там в 3-4 месяца. Кстати, на диске Elisium выйдет русская озвучка, так что ты мог бы вообще даже в теории подождать. Ну, не знаю, когда. Только. Но будет. Нет ничего, лишь теплая первобытная тьма. В ней бродит твое сознание. Оно не тяжелое. Все, что тебе нужно. Больше нечего делать. Никогда. Совсем никогда. Вообще совсем никогда. Просто не существовать дальше. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it.
В нем нет бывших жен. Заебись. Yes, it is. Еще давай. You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. Coming right up, sir. Smooth passage. Do you really? You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself. Fear and apprehension. You should ask what's out there first. There's this giant ball there. An evil apes. And the evil apes are juking it out on the Съебет ball. почта. You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that large. You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that large. Infinitesimally small. Vying for resources is just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. You have to beat the other evil apes in the face. Yes, it is. And you drowned in that sadness a long time ago. Скайризм главное втянуться. You lost. Типа не просто читать, а вот типа погрузиться, что ли. Типа я бывало, думаю, сейчас так, ну, посижу, поиграю, такой думаю. На часик зайду, сейчас почитаю и пойду. Хуяк, прошло 3 часа, такой, нихера. Ты уебище решила со мной в один дом, да? Тупорылая, блядь, свинья. Пиздец. Блядь, долбоёб нахуй. Мы просто падаем. Целую локу гигантскую, чел просто со мной падает. Обезьян. Удовольствие из всех щелей. Допусти нахуй. Да пиздец. Просто какой-то трэш. Трэш. Я знаю. Я как вспомню. Вики. Да не, нормально, нормально. Если бы не тиммейты выблядки, конечно, было бы здорово. Ты бы нашел бы чего-нибудь еще. Мне даже если пойти в соло, запуститься без тиммейта, нам, блядь, и то легче. Но просто так ищет дольше. Игра вынуждает, да, играть с этими нищебродами. С этими, блядь, гнидами, нахуй. С этими, блядь, червями, нахуй. Блядь, твари. Ебать, вот что с ним было, а? Почему у него носок, блядь, или что это? Галстук на вешалке? Нет, там очень интересная, кстати, история. Ну, мне звуки нравятся, звуки уже такие прикольные. Да, блядь, ты охереешь от саундтрека на улице, блядь, на улице такой классный саундтрек, бля, вообще. Прям секс-пушка. Мне очень нравится.
This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. You reach out to grab the tie. Охренеть. But С what's 80% я this? неудачу Diffuse словил. radiating chest pain. Doom. Да, тоже, кстати, удача. Это фигня. Ты можешь, кстати, переигрывать, как я делал. Можешь не переигрывать. Типа, я читал, что на то, что ты там будешь переигрывать или нет, это никак не влияет. Типа, там везде особенности прохождения будет. Типа, там все это учитывается. Finally, the pressure recedes. You find yourself covered in cold sweat and trying not to move, hoping it will keep you from dying. A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning up. The lights are off. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Стоило 2 игры пососать жестко, и следующие уже 5 киллов. Хе-хе, ебать жестко. Хотя, блядь, просто фейт. Лучшие годы, блядь. Ух ты, блядь, побледот. Я просто, знаешь, что ему повезло. На контроллера не наткнулся. Здесь много, на самом деле, факторов. Что-то я много раз в спину вышел, много там подсосал. Что-то. On the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number... Я, кстати, так подумал, может быть, реально папку еще раз затестить. Пусть я так подумал. Что там слишком много всяких густов, крыс, что-то, блядь. Ебать. Оружие говно, блядь, фу. Я как оружие вспомнил, вот эти вот мушки страшные. Мерзкие. Он как будто Тарков напоминает. Так, там мушки как на флотлайне на этом. Какой бомбический все. Там у них все видно так хорошо. Я видел эти мушки страшные, просто пиздец. Мне вообще не нравится. Мне кажется, там только на УЗИшке, как 99-я и все. Без кино. Вот как, помнишь, мушки, как в Warface на стандартной эмке? Ну, я стандартную эмку не очень помню. Тем более ее переделывали. Ну, вот старую дефолтную, ну, которая, типа, первую самую версию. Вот такие там мушки. Кошмар. You have no idea who this thing is, do you? Если мне что-то вообще не нравится. Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Or wait, is that an expression? Кстати, очень много сегодня не сдали. Слышал, да, Тём? Да, мне Ивачев парочку человек домой отправил. Я не знаю, как их. Странно. Please stop. Друга Еркена отправил. Да. Вроде парень умный. Видимо, недостаточно. Я хуй знает. Oh my God. То ли не читал, то ли. It's like it's not even voluntary anymore. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Вот что ты понимал, Тём? Вот ты лицо свое увидел только сейчас, в самом начале игры, а я увидел его прямо в середине игры. И что это значит? Ну ничего. Просто типа разнообразие типа вариантов всяких. Это все из-за того, что я вначале провалил как раз этот. Там то ли труба была, то ли что-то такое. Галстук я тоже провалил. Не галстук. Провалил, по-моему,
Что-то не помню. Там какой-то ивент есть на шанс с зеркалом. И вот я его проебал. Поэтому не увидел. Если галстук провалится, там можно сдохнуть в самом начале. Типа у него его сердечный приступ. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's Все all его you сначала know проходить. for now. Не, просто с последнего сохранения. Просто типа, It's too там late. типа, будет какая-то Like an image фоном on газета и film. напишет, что помер от сердечного приступа, что-то такое там. Кстати, очень интересно. Еще раз Подожди. могу до галстука дотянуться? По-моему, там то ли через какое-то время This может fan has просто. two chain pull switches. Я, короче, помню, One ends in a tiny что fan, the other от in a разного light. отношения к разным персонажам вообще другие диалоги тоже будут. Типа, смотри, какого копа ты будешь играть. Типа, хороший коп, плохой коп. Все такое. Там же еще, кстати, параметры всякие. Пока что я Сила, коп. ум. Пока что я коп в одном носке. Тебе ботинок надо найти просто. А один нашел, а второй где? Ну, я знаю, но я тебе не буду подсказывать. Вот и все. Не, здесь же еще и это. Ну, ладно, ты потом поймешь сам. Тоже смотришь, что ли? Да. В Апексе в доме сидишь? И меня в лобби отправили. Hello, officer. Здесь же типа еще, ну это вот уже характеристикам. Если бы ты выбрал, например, качка, то у тебя было бы больше здоровья. Например, там 5 или 6 полос, что-то такое. The young woman raises a cigarette to her lips. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Я что-то забыл. Когда выйдет новый сезон в Апексе? Пусть знает, надо глянуть в игре. Глянь, Ну, пару когда недель вот еще. кинут. No. Because you're a police officer, sir. I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. You've been here for 3 days. On official police business, no less. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Хз, мне что-то особо не нравится. Что не нравится? Может быть, я пока не хочу в такое играть, но мне что-то пока вообще не нравится Could it be because of the drinking? данная игра. Ну, блядь, ну помоги же ты, да ебаный ты дебил. Блядь, ну это вообще пиздец, ну он лутается, блядь. Точнее, стоит хилится, блядь. Блядь, ну это вообще дебилы нахуй. Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. Не, мне тоже поначалу не нравилось. Я потом просто Be careful. первый час officer. посидел, ну They просто don't like первый the час police пересилил, around потому here. что эту тухоту поначалу до хера текста. А потом там Something охуенно stirs me that начинается. she's about Уже to диалоги call it an интересные. instinct. Ну типа, Need. интересно, почему все это произошло. Типа, почему этот мужик It's валяется, like you блядь. said, she looks back at you, a light glinting off her этом. eyes. На полу, блядь, почему, Yes. как он здесь оказался. Там будет преступление раскрыть, потом Артем уже поймет сейчас It's через пару минут. 51. Ну, через минут 10. И The current вот интересно, century? почему так произошло. Ну, там супер нестандартно, типа, этот Centuries don't have лакей какой-нибудь, ну, numbers. то есть, типа, They have names. And civilization has existed for 8,000 years, sir. а вот именно история затягивает. Так, короче, идите играть в Wolfenstein проходите, а я пока в эту приглашу. Что-то хочу в тишине в нее посидеть. Вы тут гундите, отвлекаете. Вот. Как раз будет повод потом в этот залететь. State of Decay. Чтобы вам допройти и это самое. Хорошо? Давай.
Yeah? The dock workers are pretty cocky. They think they're police enough. At least here on the coast. I can't say about the rest of the city. You're in a hostel, sir. We are in Revachol. Revachol is the disgraced former capital of the world, divided into zones of control under foreign occupation. Half a century after a failed world revolution, she is central to our moment in time. You sure look like you're from Revachol. Revachol parties. There was the usual ruckus. Loud disco music. I couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestration prime among them. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course. Like 7. Life gets hard, but we go on. It would appear so. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of the time you were yelling along to it. That it doesn't matter anymore and that we're alone now, it was difficult to tell. The song itself is very quiet and soft, but you sounded like a winded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. Then you started screaming and trashed the place. No, it didn't sound like there was a fight. It sounded like someone was trashing their room. A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I went out afterwards. Everything was quiet by then, around 4 or 5. And that was it. Glad to have been of assistance.
You should pick that fat, juicy cigarette butt from the tray, light it up, and smoke the living shit out of it. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you that was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. Oh no, you're a hero. A real hero cop. Could the massive property damage upstairs have anything to do with this? Yes, you are. A real decorator. What did you not do? First you took the body down, then you solved the murder, then you didn't trash my hostel room. Maybe you even negotiated the strike. You're right, you didn't, and it's only taken you 3 days not to. No, I haven't seen you around. I'm not always here. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings, broken, looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. A competent looks like the bird was ripped. Look, your buddy is over there. Why don't you go and talk to him, okay? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie tends the bar here, not me. I'm only... There they both are, 2 identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, like 2 baby crocodiles.
It's pretty clear a normal cot is not good. They're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie. The door is closed. There is no answer. You hear the shower being turned on. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. The door is closed. This door can only be opened with a key or from the inside. Still no answer. Still nothing. This door can only be opened. This door can only be opened. Still nothing. Still nothing. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. The man does not mind. You probably need them more than... You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. You gently shake his shoulder, but nothing happens. Hello, sweetie. You shouldn't keep your colleague waiting. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for... As you approach, he narrows his eyes. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this. But hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. you realize he's waiting for your name. Raphael Ambrosius Cousteau. No, you won't. Raphael Ambrosius Cousteau is one classy name, and... Yes, well... It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually.
Have you had time to talk to the manager here? If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand it also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Right. And the interviews? At the 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest, and then just skim the surface. Prepare the field, get to know the players. You don't do that? Maybe it's not an inter-district practice. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Mm-hmm. So, the body is... This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever. This fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Yes? No response. He just arches his brow. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Fine. We should get through this day first. Off hours begin at 9 p.m. If you're still having trouble then, I can give you an orientation. Focus on other people's troubles, not your own. That is a relief. A moment passes. The lieutenant glances at the sports watch on his wrist. What do you want to know? Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Do you want me to brief you?